Ntumbudde. Kansubire muli bulungi bulungi jasinzira okuwuliriza. Nange ndi bulungi. Essaawa ziri bbiri zennyini ezakangezi kale tekunnakongoka wadde dakiika n'emu nze nabasuubiza okuba nti ngenda okujja. Muli mutya bannyabo ne bassebo bwe naba Uganda bulungi jasinzira okuwuliriza kansubire muli bulungi. Nga bwe nabasuubiza ku saa bbiri zennyini ezakawungezi nja kuba ntuuse ntumbudde. Manyize sirimba budde. Kuba nakolako bwa prefect ku ssomero nga nze time keeper. Obudde mba mmanyi bulungi obukwasaganya era kyemba njogedde mba nkituukize. Saa ziri bbiri zennyini ezakawungezi nga bwe nabategeeza nti ngenda kuba ntuuse era ntuuse. Notification tennagira ensonga sinagirabako kuno naye nga mutegeeza baakatuuka nti omukulu atumbudde. Twagala kumanya ensonga zaali bwe zibadde mu matumbi ga leero n'enkya ku makya bwe zinaabeera. So yakatuuka tegeeza muno nti omuntu atuuse oba omukulu atuuse asobole okunnyonnyola ensonga zino. Notification yiye etuuse so nno musambyeko ng'eyagenda okwewola. Kubanga oba ogenda okwewola tolinda budde kukwata olw'ensonga oyinza ogenda okwewolako oyinza osanga budde ng'agenze ate n'okifuuwa ng'okizza munda. So mutegeeze bannammwe nti omukulu atuuse. Buli omu agezeko okutegeeza munne nti video tennatandika tukyali mu kulamusa ku bantu nga bulijjo. So njala nnyo okusooka okubeebaza bannayuganda mwenna buli omu gy'asinzira okuwuliriza kansubire muli bulungi nange ndi bulungi. Tekiba kya buyaza amaanya nno obutasooka kubuuza ku bantu naddala abantu abawangalira mu metalo w'amayanja abali mu America, abali e Canada, abali mu Europe, okusingira ddala abali mu Bungereza mwenna mbatumidde nnyo. Abali ate mu Middle East mwe sina kyenyiza bagamba. Abali mu kukalu Africa sina kyenyiza bagamba n'abali waka wennyini ku ntabiro wennyini nammwe mbalamusiza kansubire muli bulungi. Njalo kubaza mukulembeze wa February Kyagulanyi Center mu okuvaayo kuwa kye tuyita clarification wali ku press conference ne bakulembeze banno ab'ekibiina kya NUP nti bali nnyo mubalira ddala okuwa confidence abantu n'okupassinga message okutegeeza eggwanga n'okutegeeza amagye ga government ne Yusuf Tabaisula mutabani wa Karekyezi nti ekimala amateeka galina okuddawo gakole buli kimu kibe kirina okuba nga kikola. So mbalamusiza nnyo mwenna ndowooza kansubire buli omu bamaze omubuuzaako. Njala otumira ku bantu b'Embaale mwenna, njala tumira abantu b'Ekugaba Road mwenna batumidde nnyo n'abantu mwenna. So nga bwe nabagambye nti njala muntagingire Chief Justice, njala muntagingire Road Development Center, njala muntagingire Rebecca Kataga alitwala, njala muntagingire balooya bonna abali mu Uganda buli yasoma mateeka, njala muntagingire Yosef Tabasirwa mutano wa Karekyezi kennyini, njala muntagingire bitongole by'okwerinda byonna, police, amagye, military, piso byonna mubiteeke wano. Then njala okutumirako nga sinnatandika nkimanyi video eno Yosef Tabaisula mutabani wa Karekyezi kwoli era ondaba. Manyi Janet Kembabazi kwoli ku video eno ondaba. Manyi buli kitongole kyonna ekyo by'okwerinda mu Uganda kindaba. Era ne mu sefulumu zammwe zonna gye muteeka TV ennene gali kwoleka okundaba manyi mundaba nga mukutte ebitabo okuwandiika information era gy'enfulumya ne mutandika okutracing information eva ludda wa nammwe mbatumiddeko. Era nammwe mwetaginga mbere ku video eno. Muli ku TV, muli mu chambers zammwe, mu security organs zonna gye babateeka. Mulina TV ene ze babagulidde wifi, mulaba omuntu ajjobba information gye muwunya gyeva. Saagala balimba information ngenda giba wanammwe kennyini abali onja giba confirmation abali mu room awo. So mbatumidde nya bali ku TV ene mu 7 ze yabateera waawo ebitongole bino by'okwenda mwenna ba iso mwenna isaani fuso mwenna ne mu safe houses zonna gye mutulugunyiza banna Uganda gye mulabye information eyo nammwe mbatumiddeko ne mbaga mwe bali nnyo mwe bali ddala mulimu gwomukola naye obudde bwamwe buweddeyo mulekera okutulugunya banna Uganda. So ebitongole byonna by'okwenda manyi muli ku video eno mugyetegekedde ogiraba muwandike bye muwandiika. Bulijjo nno ŋŋamba banna Uganda bawagira NUP okukwata ebitabo kuwandiika. Kati no gyala kulagira Yosef Tabaisula mutano wa Karekyezi, Janet Kembabazi, Salimu Sale, Muhoozi buli omu n'ebitongole by'okwerinda kebe police njala mukwata olupapula ne kala mutandika okuwandika ebintu byengenda okwogera mubitegeere bulungi nnyo kubanga mwefudde nampulira zibi nenga ate by'okkola mbitegeera. Kati nno njala kutandika n'ekiggula luggi kubanga video ennaba ntandise bwenti. Okusookera njala muntagingire omukulembeze wa February Kyagulanyi Center mbwaba kwali simanyi ndo abantu bonna batwala NUP. Njala sooka kutegeeza omukulembeze wa February Kyagulanyi Center nti waliwo ensonga egenda maaso gy'otannategeera. Ne before nga sinatandika mu kiggula lukijji kino ngenda kusaba omukulembeze wa February Kyagulanyi Center enkya bw'oba ogenda for nominations please mu fayiro z'otwala teekamu ekiwandiiko kye wakyusirizaako amannya oba okutereeza amannya go kye tuyita affidavit gye wakozesa ng'okyusa amannya nkusaba mu fayiro eyo
jogendo twale ncha ku nomination de please affidavit jiwakozesa ngo chusa amanya please jiteke mu file akakalipona ko je kali so njagadde okutegeza ngo budde bukyali affidavit yo tambula nayo ensonga endala yino kuba tekyali ku kigula video tenaba era jala tegeza Honorable Kyagulanyi Ssentamu n'akakiiko konna ak'ebyokulonda ka Kyagulanyi n'abagenda otambula nabyo njagala mwetegereze bulungi nnyo ebbaluwa ebaweereddwa olwaliro egamba nti ya police nkiddamu ebbaluwa ebagambiddwa nti ebaweereddwa ya police kino kiro kitwala omunaku ene ebbaluwa si ya police although eri ku headed paper ya police ene ebbaluwa si ya police olw'ensonga zino wammanga zengenda okumenya video tenatandika kino kigula lugi mbagabe bulwa kyekiyite yenna wandika ebintu bino sikyayagala kati muwagizi wa PeoplePower kuwandika kati njala kwerinda babyakwerinda Museveni kennyini ne family yo njala mukwate kalamu n'olupapula muwandike ebintu bino kubanti mwe muliddiro mu State House mulaba ebitongole byokwerinda biraba kati njala muwandike ebintu bino wammanga Robert Kyagulanyi Ssentamu simanyo bakole oba abantu bokwe bali njala ntandike bwente ekisooka togeza nokkiriza omuntu yenna okukima makaago mbwa akutwala kwewandiisa ensonga esooka eri bweti abo bonna bakusindikidde si ba police ba SFC tekuli wa police n'omu ate mu mateeka tewali muntu alina lukusa kugenda kukima kubanga rules and regulations ezifuga akakiiko ebyokulonda n'amateeka tewali candidate gwe bakima waka nti police ye mukimye kubanga ekisooka SFC gye balagidde egenda okukima ago si police ate balina tteeka basinziira ekyokubiri ebbaluwa eyakuweereddwa kiro kitwala omunaku mbweva mu poliisi okutegeeza amakubo ogongenda okuyitamu otuuke ku kifo ky'okuwandiisa eno ebbaluwa kiro kitwala omunaku it's a fake letter teva mu police era neyagisayininzeko ngenda banyonyola yagisayininzeko yagisayininzeko kuki era bebaani ebbaluwa eno ekisookera ddala SFC yawandiisa ebbaluwa eno si police etya bakutte headed paper ya police ne bawandikamu ebigambo bino bawandiseemu buli omu agisomye ekisooka njala kukwata abapoliisi bano njala kukwata SFC Inspector General of Police yosefu tabaisira omutanu wa Kareches CDF ne mutabani wa Muhoozi Kanyirugaba n'obutumbaavu mu butasoma okuba nti mukola ebintu nga tementi international community eraba nga n'abantu balaba mwawandike Robert Kyagulanyi Ssentamu ebbalo mugamba nti mugenda mutegeeza engeri gy'alina okutambulamu okumujja mu maka ge omuntu Electoral Commission 1 Police ya Uganda entuufu yawumuzibwa currently SFC yekolanga police nebbaluwa eno gye baweereza kiro kitwala omunaku si ya police SFC yawandiise ebbaluwa eno reason being 1 buli muntu yenna candidate gobade bayino buli candidate yenna eyadayina okunominatingibwa njala kubuuza yafunye ku bbaluwa eno tewali candidate mulala yafunye ebbaluwa eno okujjako Robert Kyagulanyi Ssentamu akonna akamanyiro kayino koma tewali candidate mulala yafunye ebbaluwa eno era bagiwadde Robert Kyagulanyi Ssentamu yekka ngenze maaso bwe mbuuziza ku ba experts bakafulu mu kunoonyereza ku mpapula n'ebiwandiikibwa naddala ebiwandiikibwa mu government bantegeezezza bati bangambye ete ebbaluwa si ya police kiro kitwala omunaku ewandiikiddwa SFC olw'ensonga ebbaluwa ya police ebeerako ebintu bino wammanga ebeerako reference number eno reference number bawandiiseko mpandiike n'omukono bagiwandiiseko mu mukono ne bateekako enamba reference dot 130/1 eyo si reference number ya police kubanga ewandiikiddwa mu mukono ekyo kimanya mateeka ekyokubiri ebbaluwa eno mwagitaddeko date ey'ekimpatiira nakyo kimenya amateeka kubanga terina weesomera ekyokusatu njala babuuza abantu bano wammanga ebbaluwa eno okumanya kiro kitwala omunaku mulina omuntu eyasayininze wano on behalf of the Inspector General of Police Okoth Ochola bobanga osayininga on behalf of someone oyina okuindicatinga amanya go gwasayininze ku lw'omuntu oyo ono mupumbaavu omuwumba tuutu awandiise ebbaluwa eno teyataddeko nti nze gundi nze nsayininze ku lwa Inspector General of Police njala kubuuza Inspector General of Police Okoth Ochola mufu yafa oba taliimu anyone to be represented ateeka okuba nga alina absenteeism letter gye yawandiise okulaga nti taliiwo eno ebbaluwa si ya Okoth Ochola si yagiwandiise kubanga mu ggwanga mwali si mufu ani yawandiise ebbaluwa eno ekisooka mwetegereze ebbaluwa eno eriko pipi wansi ekigambo pipi kitegeeza I signed for someone oba nyimiridde mbigere bya muntu oyo gwensayiningide nti nze Lumbuye Fred Kajubi chemical ali nze nsayininze ku lwa Inspector General of Police mutunulire ebbaluwa eno
kuliko just ekigambo PP olina assigninga omukono mukutize kulwa JM Okoth Ochola n'agiteekawo n'assigninga mu mateeka n'embiragiro Inspector General of Police yalina okuwandiika ebbaluwa eno n'agyesayiningira ate bubanga ayina gwe yasindisa okuwandiika ebbaluwa on his behalf kye tuyita PP ye muntu asayinize ku lwa muntu oyo naye omuntu oyo alina okuindikatinga amannya ge amatuufu nti nze nawandiise ebbaluwa eno oba nze nsayinize ebbaluwa eno ku lwa mukama waffe Okoth Ochola ekyo ne kiggwa. Ekyokubiri njagala mutunule ebbaluwa eno teriiko official stamp eya Uganda Police Forces kino kiro kitwala omunaku tekuli wadde stamp tewali government mu nsi yonna na kitongole kya byakwerinda kitalina stamp eno ebbaluwa eriko stamp. So ene baluwa yawandikiddwa SFC era bakoze bwalondiko bino ebyekiro kitwala omunaku. Ekirala mugamba mutya nti ebbaluwa eno mukiweereza muga nti asayinize ebbaluwa tataddeko manya kulwa Okoth Ochola n'ennaku z'omwezi ne baziteeka nga ziri mu ngalo baziwandiise kuli stamp ne muteekako CC Chairman Electoral Commission. Njala babuuza ekibuuzo kimu police mwatandika ddi okufuuka campaign tool ya Yosef Tabaisirwa mutano wakareekezi okutandika okukola ebintu ebitali mu mateeka. Chairman Electoral Commission are less concerned about the candidates movement okuva mu maka okutuuka ku Electoral Commission ye amwagala ekintu kimu kubanga atuuse ekyambogo bawandiikira. So mwadde musuweerera CC ku Chairman Electoral Commission nga mutegeeza ku ki ye ayagala ekintu kimu candidate ng'atuuse ku ki ng'atuuse ku sunsuliro kati mwabatadde nti Electoral Commission Chairman mwako CC obutasoma bamwe n'obutumbaavu kino ekibaluwa kibakuuti mwakiweerezaani eno ebbaluwa SFC yagiwandiise so si police. So njala kutegeeza Robert Kyagulanyi Ssentamu mukama waffe please ekisookera ddala tebageze ne bakumanyira nti bakukima ewaka eno ebbaluwa si ya police kino kiro kitwala omunaku. Ekyokubiri abageza kuga nti bagenda kukima agumaje ga Museveni aga SFC baagala kutandika ku monitoringa movement yo biki byoyogera biki bigenda mu kkubo na biki bigenda otambula ekyo togigezaako n'okikiriza. Ekyokubiri emmotoka yonna ekuweebwa twambulira mu mmotoka yo ey'ebwange tokkiriza emmotoka yo negenda okuba gavumenti ya President Museveni olw'ensonga nabagambako Kebega Museveni agaba emmotoka n'aziwa abantu abanene mu ggwanga naye ng'emmotoka ezo ziri set zirimu slow killing poison mu esi yaazo. So we are very concerned about emmotoka zimugenda okuwa abakulembeze baffe okusingira Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe musobodde okuwandiikira kitiro kitwala omunaku mugiwa omuntu nga manyi fake ekitongole kirambe kya police ne muwandiika ebbaluwa asayinize ku Inspector General of Police tatadde ku linnya lye temutadde ku reference number mukitaddeko mukondo tekuli stamp ngendo ebbaluwa ya SFC nga n'abasirikale munabali uniform ba SFC ani gwe mufuulinga nabaga never ever fool a fool before a fool fools you mutandise okusiruwaza abasiru bazuukuse. Ekyo nno tukyali ku kigula lugi video tennaba ekyo kikyali kigula lugi video tennakola ki video tennaba awo nno nvuddewo still nkyali ku kigula lugi. Nkyali ku kigula lugi video tennaba ye lwaki sigitandika kansoke mbongere ekigula lugi kimu kubanga ebyokwogera nina bingi tegeeza munnaali eyo nti ebyokwogera tulina bingi nnyo. Ekisookera ddala eno message njagala egende eri Inspector General of Police njagala egende eri Yosef Tabaisirwa mutano wakareekezi ebitongole byokwerinda Chairman Electoral Commission please nawe njagala ojje wano muzze nga musaba nini numbers all along nga tembulya kimugenda zikolamu. Tufunye intero nti mwateekawo fake polling stations countrywide nga zigenda kulonderwamu abagwira abatali bannayuganda nga one of the polling stations tumaze okudiscoveringa ziri mu kitundu ky'emubende gye bayita mu Kisiita eno mu gold mine fields gye mwaziteeka era wenjogerera kati nga muganda w'omukulembeze w'eggwanga ono gwe bayita Kasoddo oba Soddo eyesimbawo ne muwala wa Sam Kuteesa n'amukuba akalulu babirwaniramu. Soddo ng'akozesa amateeka agatalinako obuvunaanyizibwa kwale tukyambuusa busa okuba Nigeria Uganda. Soddo yalagidde abakozi bonna bannayuganda abawera 3,000 mu birombe bino ebya gold nti balina okulonda Yoweri Kaguta balina okulonda Yosef Tabaisirwa mutano wakareekezi fail to do so bagenda bagoba mu birombe bino with immediate effect.
abantu babagamba fituwagira kye bagamba buli awagira Kyagulanyi ogenda kunoonya gyokola ne bagamba tugenda mulonda mututya ngate for tulina police station gye tulondera Soddo yabagambye nti wantugenda teekawo polling station kwe tugenda okulondera so omuntu yenna agenda okubanga ajja mu kirombe kino kuddamu okukoleramu bw'oba togenda kulonda Museveni togenda kuddamu okukolera mu kirombe kino information ajje nfuna nti Soddo y'omukugo bakwasa ebirombe bino ebyokusima mu Golodi aliyo n'amagye gonna agasinga obungi magwira magye g'Abanyarwanda kati oyo no ye Soddo y'omukuba kwata ekintu kino ekyemubende kyituta mu kisiita gye basima Golodi eriyo almost Bannayuganda 13 abakolera emirimu gye babagambye nti atalonda Museveni ogenda kunoonya gy'okolera so oba si kyekyo ebirombe by'Oganda bagenda kukola ki bagenda biggala kati ze zino okuzimu ku polling station ze tuba tugamba byabakamaze wateekawo mu ggwanga nga muteekawo electoral colleges ezitategeera kati enemu emubende mu kisiita eno gye basima Golodi omuto wa mukulembeze w'eggwanga gwe bayita Soddo Kaguta y'omu ku bali mu nteekateeka ez'okubba akalulu ng'afosinga Bannayuganda okulonda muganda we Yosef Tabasirwa Mutabani wa Kale is by force if not so bagenda gwa bantu bano mu birombe byaki mu birombe bya Golodi ndowooza eyo tukiveeko tutandike video entuufu alright video kati etandise video etandise video wetandika ngenda gitandika bwenti Yosef Tabasirwa Mutabani wa Kale chairman of commission ne baloya bonna mu Kampala ne mu Uganda wepo chief justice baloya ne law society mu Uganda njagala mu mpulirize bulungi nnyo amateeka mu Uganda gawandiikibwa nga gafevalinga Bannayuganda so omuntu sekinoomu Rebecca Kadaga litwalo kimanyi bulungi nnyo nti omenya amateeka ga Uganda okubula oganabiramu embalakaso mukyala gwe weetuuzeeko umule oyagala ensimbi n'ensimbi tonije zigenda kutwala jukira nti Rebecca Kadaga botula mu nnyumba yomutali wa Daka na akasobola okuba nti kasala ebyayi mu ddiro lyo okimanyi okuba nti oli mukazi nenga tozaala mwana oba toyina laavu ya ggwanga toyina laavu y'abantu bonna that's why ensonga lwaki okola ebikolo biro byonna kubanga tolumirira ggwanga weekobanyira akakiko by'okulonda ne Yosef Tabasirwa Mutabani wa Kale okuba nti mugenda kuzza eggwanga mu ntate tabangawo nga mutandika okukola ebintu by'ekisiru ekisooka olwaliro muwandiisizza Yoseri tibahabulwa Museveni mu bifo by'okweronda mfo ekyokulonda twagala kubuuza speaker Rebecca alitwala Kadaga for 35 years ani abadde afuga eggwanga Uganda if today the electoral commission nominated Yoweri Kaguta Museveni tibahabulwa for 35 years ani abadde afuga eggwanga Uganda if today you have nominated Yoweri Kaguta Museveni tibahabulwa the son of late Kareches for 35 years ani abadde afuga eggwanga Rebecca alitwala Kadaga ne parliament ya Uganda ani abadde afuga eggwanga baloya bonna ani abadde afuga eggwanga law society ya Uganda ne abadde afuga eggwanga chief justice ani abadde afuga Uganda why did you allow electoral commission to nominate someone with different names he had been ruling the nation in a camouflage way, whereby right now today electoral commission has officially nominated a new person with the same image with different names. Ekyo no kino kuba. Nabagambye temulwana na Yosef Tabasirwa Mutabani wa Kale ekisooka 1 amateeka gali clear si munna Uganda ekyokubiri teyasoma ekyokusatu tali fit kulwaninga government ya Uganda. Wano wengendera okuga nti badde jala baloya bonna chief justice bonna waliwo etteeka lye bayita presidential act lino njagala kubuuza Rebecca litwala Kadaga parliament yonna mwali ludda wanga mukyusa emyaka mukyusa term limit ne mwerabira okukyusa presidential act etya kati gwatamanyi presidential act lyetteeka omukulembeze wa Uganda mwafugire eggwanga erimuwa ebiragiro byawe n'ofugirwako eggwanga etteeka lino lisoma litya yandibadde lisoma litya mu kusooka baloya bonna bakafulu ne ba chief justice bonna bali mugala abana PhD ne masters they made a big mistake without reviewing this act at first etteeka lino yandibadde lisoma bwe liti
nti omukulembeze yenna agenda ofuga eggwanga Uganda oba okyali mu State House patoli mu State House the moment kasita taamu beze ng'oyagala kuddamu kwesimbawo olina okuva mu State House n'owaayo ebikolwa byonna ebya gavumenti obuyinza n'obuddiza speaker wa parliament n'abanga yafuga eggwanga if not so obuyinza ne buddira Chief Justice wa Uganda ku bantu ababiri right now kati ndi mukubasomesa ovula ngati state mwenda bali mu State House mukwate ekkalaamu nkiddamu obuyinza muteeke tufulwali badde somala ne badegati omukulembeze yenna bw'amalako ekisanja kye nga kiweddeko mu mwezi ogw'omwenda ng'ebula emyezi ebiri tulonde oba tuddemu towandiise omukulembeze alina okuzzayo obuyinza n'abukwasa speaker wa parliament ye nadde bba n'afuluma ne State House nga tandali kintu kyonna kya gavumenti oba bukwasa Chief Justice in case speaker takola ki speaker taliwo oba ali unfit kati amateeka agaliwo gonna baagakyusa kubanga kati Museveni ekimuwa enkizo n'okubba akalulu n'okukuba bannayuganda emiggo lwatteeka kyamu lino eryasigalawo etteeka ettufu lisoma bwe riti eryandibadde liriwo kubanga teririwo baalijjawo nti Museveni yandibadde yava mu ofisi ya gavumenti mu mwezi gw'omunaana era kadaaga yatufuga era nga talina wadde okulagira ekiragiro kyonna okukiwa poliisi oba majjo okukola ekintu kyonna nga parliament yefuga bannayuganda nga Museveni ali lwakitula oba kisozi ku faamu ye n'embuzi ze n'abaana be gyali kino amateeka agaliwo gaakigana Museveni beekolera etteeka eryabwe erya Presidential Act lyeririwa eritubonyaabonya lyerino wano Presidential Act eriwo egamba nti Yoseri Tabayisirwa mutabani wa Karekezo omusajja Omunyarwanda waddemba okusigala mu bukulembeze n'atuuka n'okuwandiisibwa n'asigala nga president mpaka ng'okulonda kuwedde either ne bamuwangula oba n'asigalamu yensonga lwaki akyayimirira mu State House n'agisigalamu kubanga etteeka baalyewandiikira yensonga lwaki akyayogera ng'omukulembeze kubanga etteeka baalyewandiikira yensonga lwaki aduumira amajje okutta abantu kubanga etteeka baalyewandiikira yensonga lwaki akozesa state machinery and funds okutulugunya bannayuganda kubanga etteeka baaliwandiikira yensonga lwaki akyasobola okugenda n'akuwa statement ezitakwatagana mu kifo ekyamu kubanga etteeka balyawandiikibwa kati kitegeeza all along Museveni abadde afuga bannayuganda nga bafugiza amateeka amafu ge beekolera boke nnyini nga ne parliament yonna etudde imagine a parliament full of 452 members of parliaments abalina PhD abalina doctorate abalina degree abalina certificate ne diplomas nobody can come out and explain this kebere TV ya Uganda yasobola kikusoma kyekubuulira nti kino ekintu bakikola mu bukyamu era kirwombo kyamu mumpulira bulungi kati Yoseri Tabayisirwa ebintu byakola byonna okucunya bannayuganda abicunya okusinzira ku tteeka lino eryasigalawo Presidential Act erimuwa obuyinza okusigala nga ali mu State House era nga ye president ate nga ye candidate ekyo nno kikyamu wano baloya we mbayitidde mwenna wane ensobi gye mwakola okuleka etteeka lino okutambula yensonga lwaki Museveni akyalagira amagye gakuba abantu gatta abantu akyasaba ne ssente wepo n'okuga nti he's going to crush abantu bano omuna bannayuganda kati njala tandika bwenti Yoseri Tabayisirwa mutabani wa Karekezo you are unfit oba toli willing oba ombiri gwe tekukukiriza kuba nti ogenda kukulembera bannayuganda ekisooka oli mulwadde muyi bw'aba kyayibulako majaani kunywa olunaku lwa jjo ekiro kiki ekyasuzizza Kasule Lumumba wepo ne Moses Kigongo mu State House mpaka ku makya ssaawa emu oyinza okubuulira eggwanga nti bakuzuukusiza emirundi egiwera omukaaga ozuukuke bakutegeke ogende ku nomination day 1 gwe kennyini okimanyi bulungi tokyasobola wadde okuyimiriza enkoko wadde okuyimiriza emmotoka ku kkubo ng'oli mulwadde muyi ekyayisiza ono Kasule Lumumba mu State House ne Moses Kigongo okusula mu State House kubanga embeera yombi okimanyi ekyayisiza Kasule Lumumba ne Moses Kigongo wabayise kubanga wali tosobola kuwulira bulungi kujja kwewandiisa n'oyita Kasule Lumumba ne Moses Kigongo if possible bajje bakurepresenting for nomination day kubanga abasawo bwava na India basatu bakugamba nti tosobola kutambula wadde okumalako olunaku era kino wakiganye n'osala bakukanike okukuba empiso ezikujjamu obulumi osobola otambula okujja kuki okujja ku nomination day ng'omanyi nti ogenda kuswala n'okujjawo information oga nti oli mulwadde muyi naye ng'ekikulu oli mulwadde muyi ensonga yino endala Museveni okimanyi bulungi nti teri mukulembeze ali fit asobola kutambula na toilet
taliyo. Teri mukulembeze atula mu ntebe nga bamutezeka bucket yako kuwandulamu amalusu. Teri mukulembeze atambula na tissues na kubanti yenna ali unfit okutula ku ntebe. Mwenna mulabye lwa Republican omukono guno ogwa kono gwatambuza gonna guweddewo omusajja agenda kufa ni atulemeddeko. Museveni takyasobola kuyimirira mu public n'amulamu eddakiika 3 nga wa speech takyakisobola. Museveni takyasobola kuholdinga mu studio for 15 minutes oba takyasobola kuholdinga byayi for 30 minutes oyo atufuga eggwanga lino. Olwaliro bakedde munyenya emirundi egisukka mu 6 okumuzuukusa. Yabadde badenjala substitute Moses Kigongo ne Kasulu mu basuze mu State House okugenda omukiikirira bamuwandike kubanga abasoba bamuganya okukola ekintu kyonna ne awalaze empaka najja. Kanjala baguli ekintu lugenda kera ku Mungu omusajja takyasobola kwogera kubana eddobozi muzeye mwaka gumwe babega Museveni abadde ayogera naye kalula jabadde mu amaaso. Mutunulire kyetuyita okusoma emimwe gino ebigawo byabadde ayogera. Embeera gyabadde ayogereramu omwaka gumwe mabega gyayogereramu kati. Enkalula jabadde akanula mu maaso mwaka gumwe mabega gyabadde akoleramu gyabadde akanula mu amaaso bajja ayogereramu. Eddobozi sooner or later ligenda kugenda off. Obulwadde bugenda mu switchinga off. Whereby nti tebalina option ndala yonna era mbabuulira kubana abantu ababiri tumukunde ne Mugisha muntu waliwo dangerous substitute in case of anything waliwo dangerous substitute ku bantu ababiri nkiddamu hemna tumukunde ne Mugisha muntu kubonna kuliko dangerous substitute in case omwabyo nazikidde kuba sooner or later asobola okuzikiranga kando bwenezikira ndoze kirungi muulidde eddobozi musobola odi muntalinga enjogera gyayogera muno okumwozola amaaso ng'akanga ebyo tebikyaliyo tebikyasoboka kubanga ekirwadde kimubala embiriizi kati ngenze maaso. Museveni bamaze okunokinga olwaliro bakunominatinze mmanya makyamu kubanga abadde atufuga emyaka 35 Yoweri Museveni kati olwaliro gubanominatinze Yoweri Kaguta Museveni tibahabulwa. Kino kitegeeza ki? Kitegeeza nti Chief Justice Parliament ya Uganda ne baloya bonna mulina eddimu ddene nnyo okutaasa bannayuganda obutagenda mu katyabaga. Ensonga esooka eri bweti tugenda mu courting before nga n'okulonda tekunabaawo obanga okulonda kuwedde emisango egisooka. Electoral Commission yawandiisa omusajja atali munnayuganda bawandiisa omusajja afuze Uganda emyaka 35 mu mannya amalala kati alina mannya amalala. Twabasaba ebyogero bya Museveni ebimwogerako birth certificate n'obuzaale mwagaano bireeta egwe emisango gyegiri so kati ono omusajja ekimuganya okuva mu buyinza kubanga akimanyi bagenda mutwala nga talinnya. Ekyo nno nga nkimaze njagala genda ku kirala. Museveni etteeka lisoma bwe riti nti territory yonna gy'oyimiriramu nga bamaze okuwandiika nga candidate toteekeddwa kukola speech yonna ya buyinza mu kifo w'oli. Olwaleero oyimiridde mu kifo bakunominatingidde n'okola statement ng'ogikola nga president ate nga kikyamu oyogera nga candidate. Eno nsonga yakutereeza oyina kwogera nga candidate so singa president kubanga awoyimiridde Electoral Commission mu constitution yetwalawa oyogera nga candidate so singa president. It was a brave mistake you've committed okwogera statement gy'oyisizza gyengenda okukwatamu ebigambo bino wammanga. Ogambye waliwo bagezaako kutiisatiisa n'okutiisatiisa mbu simanyi bagenda kukyusakyusa eggwanga odduliramu bukyabanko. Museveni njala kutegeeza abantu abakoleta mu buyinza kubanga tewalwana and this is in the State House. He called himself that he is a fighter. Oyo yakyasinza okutya ku nsi ya Katonda kuno ne mu State House singa livuzo babbali oba bwe wa State House yasooka okwekweka ne baba balusamberenge yasooka tafulumyangako ssasi wadde okulwana mu nsiko ya Uganda. Yali opportunist eyasanga ebintu ebiwedde okumanya n'omusajja mutiitisi ne agreement ezaakolebwanga nga bakyagenda e Nairobi okuteesa emirembe wakati wa gavumenti ezaaliko n'omuyekera Museveni. Yatyanga okufeesinga abantu abo n'okwogera nabo kubanga alina fiya ng'omuntu. Kati ebyatiisatiisa bannayuganda ekyo tuyita the kicks of the dying horse. Okutiisatiisa bannayuganda ye musajja asinga alwanangako. He was just moving around giving orders to other comrades abafira mu nsiko, most especially the Baganda. But you are there intimidating Ugandans on your nomination day, which is contradicting with the law. Ekyo kikyamu wetereze. Ekyo wetereze.
candidate yenna obanga oli okyali ku tension oba ku nominatingidde oba oli president oba toli president, the moment you become a candidate oyina kubuulira abantu manifesto so sikkanga bannayuganda. Ogambye nti ojja kucrashinga bannayuganda ojja batta kubanga gwe wali oyimundu ozina mukyazina. Let me remind you this, the son of late Kareches. This is to remind you, please, the people whom you fought with in the bush, they are the same people who are still exist. Nchidam. Abantu abakulwa bewana abakulwa abakuyamba okulwana mu nsiko. Be bantu bozzenga otulugunya mpaka olwaleero bakyaliwo. Emundu zogamba nti zizojja crashing oyine mundu. Ze mundu zezimu bogamba nti ojja batta be bali bezirina. Be bantu bowalano nabo. Be bantu bakyali mu Uganda n'abalala bawangangusa ngoyagala batta. So remember, the people whom you fought with in the Bush War in 1980s, they are the same people who are still exist. So stop intimidating Ugandans, please. Stop intimidating Ugandans. Awo sijja kulwawo ngenze ku kirala. Era bw'ogenze mu maaso n'ogamba nti oyine mundu Lwasa Mayinja simanyi mu Luwanya Entalo. How many wars have you fought, sincerely speaking? Apart from creating chaos within Eastern Central Africa, how many wars have you fought? Are you the one in Somalia? And this is to inform the public that Yosef Tabaisirwa, the most corrupt dictator in the Eastern Central Africa, is ever lying to the nation that he fought wars. He's just lying. He's just a masquerader. The people who fought for all those wars, right now they are suffering. Some are dead. But for him, he's enjoying. Kino nakyo kankibagambe. Omusajja ono okumanya munyomi era ajoga. Amagye gayogerako aga UPDF officially njala bategeeza. UPDF is a personal property. Although he camouflaged or he sugar-coated Ugandans that this is Uganda People's Defense Forces. No. This is still NRA, the National Resistance Army. Nchidamu. Ono musajja yalimba bannayuganda nga babadde alimba nti amagye ga UPDF. UPDF is just a camouflage or sugar coating. But the real sense is we don't have UPDF. UPDF oba Uganda People's Forces zakoma mu 1979 omugenzi Idi Amini amajege yalina galija kuma Uganda era galwa n'entalo kulemesa Tanzania kubawamba ge majege oka Uganda ge yakoma kubera kuna amaje amatufu amaje agaliwo gonna ga Museveni ng'omuntu. Reason being gana amajege ali commercial. That's why gagena mu Central African Republic for business purpose negasima golodi negasala emiti yesonga gagende Congo kusala emiti okubba golodi kubaga ali commercial yesonga kigagende Somalia yesonga kigagende Mozambique yesonga kigenda kubanga gali commercial gana amajega gengo omuntu. That's why it alina categories ne departments maje ezitakirizibwa ne parliament zetamanyi. Ngera kubuza Rebecca Arutara Kadaga, the speaker of the parliament of Uganda. Bali bakuwaddeko enamba entuufu ey'amagye UPDF agali mu Uganda? Can you tell the public? Bali bakuwaddeko enamba entuufu eya polisi ya Uganda, enamba erimu bapolisi ba Uganda entuufu ogimanyi? Bali bakuwaddeko olukalo lw'abasirikale abasasulwa mu Uganda bamanyi? Olukalo lw'abapolisi abasasulwa mu Uganda olumanyi? Kyenkubuuza. Bino byonna tobimanyi kubanga baakubuzaabuza. Amagye ogende Somalia tebalina gubeebuuzaako. Njala mbabuli twakafuga Uganda yakayekisinda emyaka 58 eja independence. Parliament ki eyalimu amagye? Ngenda bali representative amagye. Parliament ki tebangawo. Era nesoose kubanga basindikamu amagye okubega ebitesibwa mu parliament n'okutiisatiisa ba civilian kwe kuiprotectingamu amagye. Parliament ya Uganda ebadde tekimanyi nti ne constitution ya Uganda amagye googera kwegebalama si malambulukufu. Yensonga lwaki amagye ga Museveni nga ye era kugamba I have my army, that is my oil, kubanga ebintu birabi owuninga nga ye. Kati mukulu ogambye nti ogenda kutta bannayuganda n'obatiisatiisa mbu simanyi ogenda batta. Kano kankujjukize omukulu akantu kamu. Bogamba nti oli mulwanyi namige era olina ebyokulwanyisa bingi Eastern Central Africa byetalina nga gobirina.
ebyokulwanyisa bino obitundamu obijja mu nteezo obijja wa kitawo kalekyezi obijja wa Esteri yakuwa sente no way zino sereza muwa musolo bomanyiro kutiisa ekyokubiri emundu zolina ziri old fashion model zonna nkadde nzibu to the extent whereby you're fighting jets omuntu agendo zishooting oziteeka wansi aziwulira mu radius ya kilometers 10 nga zijja in the modern day fighting jets enyonyi esobola kujja ne kuba State House nga tewali ajalade agiwulidde kati enyonyi zolina omugenzi chaliwo gwe yali akumanyinga Kasimu kubanga Gaddafi wagenda omusaba buyambi yali amanyi tayamba musiramu munne kumbe Kasimu wakiwani kati muzeyi Kasimu yoseri tiba habulwa utabayisirwa bogamba nti oyina emundu ngemundu zoyina zonna nfu nga nenyonyi zoyina zulikwa mu radius ya kilometers 10 nga zijja ezo si nnyonyi ebyo biwowongole bya nnyonyi ezo si nnyonyi surface to air missile ngewulidde kwezo bunyonyi bwobusatu bwolina kubanga oyina ennyonyi 3 oyina emigangatike 3 location yajo wegiri tumanyiwo. This is to remind you ekyokubiri bogamba nti oyina emundu mu Africa ezisinga obungi Gaddafi yali asinga amagye ne intelligence mu Africa yonna nga n'Amerika emutya kubanga yakubako n'ennyonyi erokobere Scotland n'ayiwa abasabaze bonna abaalimu nobody fought him era n'asasula buli muntu eyali mu nnyonyi eyo n'afa kubanga baatyo mulumba that time until bwe yasasula omuntu omukwomu abali mu nnyonyi eyo ne bamala basasula family ze bazisetolinga until bwe lyagala okukola African Union atekewo common market ne sente za Africa zize mu gold ng'omuzungu bwajja okugula amafuta mu Africa oba yine kikyo yagala kugula mu Africa akigula ku continent nga Africa so si nsinga nsi ku nsi abazungu ne bagamba notugenda kukiriza nonsense kubanga ali alina target uniting Africa as a continent one nga yagala ebintu bino biva mu Africa bitundibwa mu gold currency to avoiding the foreign currency okudistorting African countries. That's the reason as to why Gaddafi bamutta. But if not that togeza n'ogamba mboli mulwanyi mu nsi yonna terija akumanyi kubanga yuwe gorilla toli mulwanyi you just a gorilla ewomonga oli womonga ennyonyi zoyogera Gaddafi yayina ennyonyi eziri ku standard. Where is Geno Minyara El Gaddafi right now? He's dead and buried. What about you? Whoever sleeps at night and you start dreaming about the people whom you massacred in the Royal Triangle, Rwanda, Democratic Republic of Congo, and Central Republic, including South Sudan, right now even in Somalia. Because all those people, the moment you sleep down, they call you, but please, we need you come near us because it's you who massacred us. So every night you are sleeping or any bad dreams, but you still come out in public, you're not going to intimidating about this must stop. No, your nose must stop. Toddamu kutiisa bantu. Bw'obooliranye entaana ndowooza oli ku miguwa gino gyenyini gy'entaana nga batakeesa egwamu kubanga ogenda. Politically you are going. Physically you are going. Stop intimidating Ghanaians. Wandibadde wetu kuba nkimanyi ku video eno kwoli. Right now kwoli kino nkikubuulira. Bw'ogamba nti ogenda kutta bannayuganda njera kujjukiza akagambo kamu. Nkakubuulira bulungi nnyo. Okawulira bulungi. Ogambye nti we will shoot each and every person who thinks that is going to stabilize Uganda. And you think you own guns as your person. Remember all your red friends who used to call the fighters of Africa. Where are they right now? They are nowhere to be seen. That's the fact. Kanzija kusomera akantu kamuwa ndyo ngende ku bintu ebirala. Mr. Yoweri Kaguta Museveni, this is to inform you that a good wine needs no bush, which means nti omwenge omuka tegulangibwa.
era omulwanyi teyesoma nanazina takumba. Ompulira bulungi? If you are to crush Ugandans, you don't need to tell the public. Nchiddamu anazina takumba nanakwana tatuma yesitukira. Kati gobogama nti ogenda kukuba bannayuganda ng'okimanyi bulungi nnyo nti nno omwenge omulungi tegwetaaga kulanga. Abagunywa be bagulanga nti guno omwenge muka tekikwetagisa kujja mu public kuyinyira bannayuganda batiisatiisa mbojja bacrushing. That means you are the most coward person we've ever seen in the history of Uganda. The late Idi Amin Dada yali alina action nga tayogera. The late Milton Obote yali alina action nga tayogera. But you, atye nnyo, you ever crush. The moment you hear someone farting in the public, that means aba yalidde nnyo. So if you hear Museveni talking about crushing people, that means he is in fear right now. Nchiddamu. Omuntu ayitira mu public obokufuwa mu luzungu kyetuyita farting aba yalidde nnyo nga kuse. So the results of eating too much junk food, you end up farting in every place where you go. So the results of farting results as to why Museveni is ever intimidating people, because he is in fear. You remove fear. If you eat junk food, you end up fighting everywhere. So ye President Museveni jalimu. Ngenze kati ku video ngenze bagenda information nyingi. Kati tutandise bwe tuti. Okumanya musajja gwe oli mu fear n'abantu abamujja bantu oli mu fear oli mu kutya. Tutandise bwe tuti. Ku Sunday saa 8 paka ku saa 12 mwayina meeting je mwatulamu mu State House nchiddamu. Ku Sunday ku saa 12 ku saa 8 z'emisana mpaka saa 12 ez'akawungezi mwalina meeting mu State House. Era yatulamu abantu bano wammanga. 1 mwalimu David Mohoz gwe muyita CDF. Mwalimu Mohoz Kanyirugaba. Mwalimu Eritu Mwine. Mwalimu Salimu Sarako Andonaho George. Mwalimu Gweke Nyini Yoweri Kaguta Museveni tiba haburu walutabayisirwa mutabani wa Kareches. Mwalimu Iso Boss Oluka. Mwalimu Abelo Akandiho. Mwalimu Sabiti Mozehi. Iyo meeting ye mwatulamu ku Sunday okuva ku saa 8 mpaka saa 12 ez'olweggulo. Ne mu discussing issues about the previous video which I produced on Saturday. I think on Saturday, yeah, and on Friday. So you discussed about the security matters. About the meeting, there's no issues get about atya. Together more elections is anybody free and fair. Ninga mugamba temutya. Zino the minister mwayogedde mu meeting. 1. Mwa discussing bwe mugenda o controlling masses or numbers of NUP supporters countrywide. Nemugamba, we need to control the masses of people or Ugandans who are trying to flock into the city okuwerekera Robert Kyagulanyi Sentamu okumuwandiisa. Atatia otandika otya okutuuza security meetings otandika ogaa nti ogenda munoonya kontrolinga bannayuganda. Ngenze maaso. Nemugamba mugenda kubulookinga enguudo zonna ezingiza abantu mu Kampala. Ku buli luguudo lwonna olunyala lufuluma Kampala nga muteekawo red blocks mu buli junction yonna ku nguudo zino zonna wammanga ezingira Kampala. Mwabatatya abaga nti mwalwana nnyo. 1. Mugenda teeka ku road block ku Masaka Road. Mugenda teeka road block ku Mityana Road. Mugenda teeka road block ku Jinja Road. Mugenda teeka road block ku Entebbe Road, Bombo Road, Hoima Road. Ezo n'enguudo zingira nzifulumya Kampala. Mama mwabatatya kiki ekyebateekesa red blocks? Mwabatatya abaga ndi mwine muntu kiki ekyebateekesa red blocks? 1. Remember, let me inform the public, all those people whom you're going to witness on different roundabouts around the city center, those are not Ugandans. All of them are Rwandese mafias and machineries.
Some are coming from South Sudan, some are coming from Congo, others come from Burundi, others are coming from Rwanda. Those are not Ugandans. Remember, when I mentioned that there's those machineries, some are going to be without name tags. They changed the system right now. So, whoever meets those people, name tags, those are not their real names. Bachuchiza tactics now. Bachuchiza tactics after kuba exposing. Mwachuchiza tactics. Ntibagenda kuja ne name tags, but those name tags are not their real names. Ekyo nayo twakitegedde. Kati mugamba batati mukola muti ebintu bino vurugo. Please mukule. So, mwena bantu banu planning okujja mu Kampala. Temukozesa main roads. There are so many ways of entering Kampala right now. There are so many ways of entering Kampala. So, there already blockers amwe ne checkpoints mugendo take out kebere motoka z'abantu. This is a wastage of time. Please, bobango lisaba lwanyi. Why do you fear the young generation? It's you who created all this. One, you created what we call divide and rule. You created tribalism. You knew exactly that you invaded Uganda in a wrongful way. You were not supposed to lead Ugandans because you were a foreigner and you were a refugee. So you want to make Uganda as Somalia, as you said in previous videos, like your colleagues. Because you have already invited masses of foreigners in the country who are already registered with the national identifications and our national passports. We know that. So please, Mr. Yosef Tabaisua, the son of late Kaleches, who originally assassinated his biological father and the wife, or your side dish, the mother, to Moho's Kanyirugaba. This message goes direct you clear. Please stop intimidating Ugandans. Politics is not about eliminating. Politics is not about killing. Politics is all about ideas. So if you're lacking ideas with your entire NRM government full of mafias and killers, please free Ugandans. Remember, it's you created the poverty amongst the Ugandans, most especially the youth. Youth are almost 80%, but they're jobless. Some are not educated. But you've been taking their money, morning to Friday, Monday to Friday, yearly monthly, now almost for 35 years. Chino koma guno mwaka. Let me tell you this. Even you are planning, if it is possible, okujjayo ammunitions ezitakizwa mu public, the likes of fighting tanks mwagala okujjayo musite kulambula batuse siko bungi mu Kampala ku main streets ezingira Kampala. Kino kimenya mateeka. Tetuli mu civil war. Tetuli mu civil war. Tuli mu normal elections whereby omutwe gwe gukweyimirira. Bagamba tuli mwavu mutwe gwe mwavu. So Yosef Tabaisura mutabani wa Kalechezi n'ekibiina kya NRM emitwe gyammwe myavu mulakinga ideas zagwayo. Today you launched your constitution, but full of lies. You've been lying Ugandans almost for 35 years with empty promises. Can you imagine, in the radius of 20 kilometers in the Buganda region, we are still lacking infrastructures like roads, schools, hospitals in the capital city. And you are still standing promises Ugandans, that you are going to act more than you have been. Bobango kuzala kwa kulemanga uchini miaka 18 kuana. Tosubira kuzala mwana ku myaka 9. No way atekisoboka. One ingine bate kyakola. 2. Nabawa yogodo kuzala mwana babaduka datebacha yagalaga kuwedde kumpagala. It's Museveni and the entire cabinet of NRM. Nothing can promise to Ugandans. Remember, 90% of all Ugandans, they grew up in ghetto, including me and you yourself. Yourself, you grew up in ghettos. Kubanga, you came in Uganda with nothing. You came as a teenager in Uganda, and you seek for refugee status, and you got it with your mother, late mother. Right now, you are acting as if you know nothing about the ghetto kids. As I'm informing you right now, 90% of all Ugandans, we've grew up in ghetto, including me and you. So you are behaving like you know nothing about the ghetto kids. And you are planning all your games that you are going to act right now. Omwana takulema ku myaka 10 paka kwana n'omuzala ku kinana. It is impossible. That is a big lie.
That is a big deal. Wajja toina de sipa nga toina de nechimu. Nga nengoeze wazizo seringira mbakugulira angulire kati obuzabuza banayigo tosebula. Temucha na mugaba na Uganda. Ngeze maso. So mwenda na Uganda abadde babuuza lwaki Kyagulanyi Robert Center mutasoma manifesto ye. Tubadde nga tujja tubagalunye tu Museveni takopya asulamperere okutaano. Kubanga bo already tebakyalina ideas. Bamanyi the new generation right now bebalina ideas ezitambulira ku .com. N'abantu abatambuddeko abali abroad abalina ideas. So he thought and his entire cabinet they are going to listen to Robert Kyagulanyi Center Noop manifesto to copy and paste, but unfortunately mwaswadde you can't. Keep on blindfolding your people, but not Ugandans. And not all Ugandans right now, because they have waked up in their slumberland. Nyenze mass. This is security alert. Janet Kembabas, the so-called Janet Kataha Museveni, the Minister of Education and Sports, who dropped it out from senior to, I know you are watching this video. So I'm informing you, please, all the mission you have towards our First Lady, Babi Kyagulanyi Itungo, must stop with immediate effect, because I've got the information that Janet Kembabazi, you are hungry, anxious, looking for the First Lady or the next First Lady of Uganda, Madam Babi Itungo Kyagulanyi, that you want to discuss with her some issues. Maybe you think that she's not so clever than you. She's well educated, well informed, because she transferred Bobiwine from Bobiwine to Robert Kyagulanyi Center, who is seeking for the state for the big office in the nation. So please be careful and stay where you are, stay in your line. Don't ever cross your line, because the intel I have, it stated that Janet Kataha Museveni is anxiously looking for the First Lady, Babi Kyagulanyi Itungo, for a meeting or to discuss some issues, or maybe to seduce her to leave Robert Kyagulanyi Center or to do bad things. But unfortunately, the more intel which I'm gathering states that Madam Janet Kataha Museveni also is after Babi Itungo's family, either to hurt that family or to kidnap, as I've been informing you some time back, that Janet is among the people who fear Robert Kyagulanyi Center more, including his wife, Babi Itungo. So, Madam Babi Itungo, please, whoever comes to you talking about Janet Kataha Museveni is meeting with you, please. It's a very dangerous move. Please, Bambi, Kusamama Togenda, Kano Katego. Remember, abadde asindikanga abantu okujja okukuba obusa. At one time yasindika omusajja yitatamale Birode Joseph n'atandika okukola propaganda and blackmail that one time you came to the State House of Entebbe and you discussed about the vacancies in UN. Joseph Tambale nawe wa sente okujja okukubaka akatabo nti wafunye omulimu State House, yofunye omulimu UN, Museveni yagufunidde Janet oleka Robert Kyagulanyi Center. You remember that propaganda? The same propaganda gwe bagala okukozesa. The same propaganda abadde atambula. Kati omukyala banga yakola propaganda na mwatambale birundi. Kati yagala okusinkana still promising omulimu UN. But mama Babi Itungo njala kutegeeza omukyala oyo bonoonya abakazi abasinga obutemu mu Uganda tamanyina bawe. This is to inform you. Mutemunyo tamanyina bawe. So oba kusanze kubuzaako, please wear the gloves. Bwaba kusanze na kusekera tugenda kukola enkola y'abalogo be mubende. Nti omuwabutwa bw'ayola ettaka wansi naawe liyole. Kye bayita okwenkanya obuwanga. Nti omuwabutwa bw'ayola ettaka naawe liyole, bw'ayisa engalo maaso naawe ziyiseemu. So mukyala Babi Itungo, please be very careful. Waliwo abantu bangi bakusindikidde, ate era omuntu atali among your staffs mu NGO z'okoleramu ewakaawo omuntu anakwangwirako, please be very careful. Bakusindikidde abantu abamu bo banzira okubanga bantu bo nga tobamanyi, baku family friends oba family members, but your close friends bayinza okuseducinga oba sina kindi. If you fail to answer her call, then she might send someone to finish you. But please wake up, Madam First Lady. Awono sigenda kulwawo ngeze mu maaso. So when you get the video eyasembyeyo ku Lwokutaano nga sinajja mbibuli emmengo nayogedde ku ngeri Museveni gy'alina enteekateeka namuteeka ne muganda we Sali Musale okutwala ettaka ly'Abannayuganda bonna nga bali kwasa abagwira Abayindi n'Abachina. Kino nno kyasitudde abantu obwongo ne bajjukira nti tukyalina ettaka lyetwetaaga mu Uganda. Abantu abatamanya ngamba bakulyako NRM ababba ettaka ne bayitirira abamu baatuse okwekanga ne bagamba
bwabanga Museveni apulaninga twala ttaka lya Buganda ne lya Baganda bonna naffe tulina okusikitiramu mu bantu bano abafunye shock ey'obulamu bwabwe mwe muli eyaliko sports minister and education Charles Bakabulinde wepo ne yali minister by'ensimbi biseere bivuddeko Gerald Sendawula bano balina ekifo kimu banywera entabaaza bakadde mu bitundu ebimu mu Kampala awo okulirana setteeserezo wa Uganda bwe balaba video yange gye nakola ku Lwokutaano ne beekanga ne baga ate jjukira baga nti wabba naye bwakusula emitwe tetuwebaka bamanyi nti Museveni ne gavumenti ye babbi kati bo ngayo bali mu gavumenti ne bane babba ate baagala ababbe mujjukira nti Bayibuli ba Bibiliya ekugamba nti bw'olimala okubba naye bali bala ne bakubba kino kitegeeza ki nti abampambe bano bakimanyi bulungi nnyo nti ettaka ligenda kutwalibwa bali tebakimanyi okutuusa bannayogedde video ku Lwokutaano ne bagamba bannaye muzuukuka ettaka lya Buganda bagenda ditwala n'ettaka lya bannayuganda bonna mu bitundu by'ebyenjawulo ab'ebusoga namwe mwekabire kubanga agent w'ebusoga gyalero dali mu kukola kino kyali ku kyabano bano nno bwe batuuse okuba nti boogera ebigambo bino batuuse n'okuba nti etabaza bakadde abayodde ku mwenge naye mujjukire bano be bamu abali mu scandals ez'enjawulo mu gavumenti ya President Museveni nga tannafuuka kati kyali okubagoba bamala bagoba okujjukira nti omusajja mukyamu ngenze okusookera dda ku Charles Bakabulinde atamanyi Charles Bakabulinde ono no yali minister mu gavumenti ya President Museveni basooka muteeka mbi minister bitategera paka bamuta minister of education and sports munono mwe omusajja ono omumpembe Charles Bakabulinde kuba kimanyi nawo kwoli muwakolya olukujjukujju olwayisa mu gavumenti y'Emmengo Olugaayu ne bannayuganda bonna abazirwanako mu lutalo lw'Ebbama mu World War II okuva mu 1997 ekisawo ekyabaweerwa Ssekabaka Daudi Chwa nga bamaze okuva mu lutalo lw'Ebbama gwe noddira ekisaawo ekyo n'okikwasa Hamis Chigundu omukozi wa mutabani wa Museveni oba mutabani wa Salimu Sale gwe bayita Muhoozi Kajerugaba ne mu kizimba ka Kedi omusajja ono Charles Bakabulinde ye yali emabega w'okuwaayo ekisaawe ky'ennakivubo okikwasa ku lwa Muhoozi ne bakyusa ekisaawe kye bayita nga Nakivubo War Memorial Stadium ekikiyisa Nakivubo War Memorial Stadium Nakivubo nneeno yali mpologoma nkadde yalwanyaawo mu kitundu ekyo eyo tujja kuba mbibanyonyera ku Sande Mimuli naye ng'ekikiyisa Nakivubo yali mpologoma nkadde emyaka egyo mujja kwebuuza dde emyaka emeka naye bino bye mbagamba nange nsoma nkola research kati ekikiyisa Nakivubo War Memorial Stadium Ssekabaka Daudi Chwa yasiima abalwanyi abasajja n'abakazi abampembe abagenda okulwana mu ssematalo owokubiri Ebbama mu 1996 ku 1997 Abaafrika abaawona bwe badda Ssekabaka Daudi Chwa n'agamba mu kiba kya buli azaamaanya abalwanyi abalwaniridde ensi obutabateerawo kijjukizo kwe kubaterawo ekisaawe eky'omupiira eky'ennakivubo ne bakituuma Nakivubo War Memorial Center ng'ekijjukizo ekijjukiza abalwanyi abalwana mu ssematalo owokubiri Ebbama mu 1946 ne mu 1947 ndowooza mumpulidde bulungi naye omutamanya ngamba oyo Charles Bakabulinde yakolagana ne state ne bawayo ekisa Kede saa zino ne parking yakyo eyayokyebwa emmaali y'abantu emirundi egyasukka mu 5 nga batamanya ngamba baagala okutwala ekisawo ekyo ky'eddiza oyo history tugenze mu maaso ngenze ku Gerald Sendawula ono nno Gerald Sendawula yali musajja omusomi nga yasoma amanyi okubala ebitabo era Gerald Sendawula mu 1980 paka 85 ajjukirwa nnyo kuba nti y'omu ku bannayuganda abaali bamanaginga banks ez'ebyobusuubuzi kye tuyita Uganda Commercial Banks mu matabi agasinga obungi mu Uganda era ng'ali director omwami ono y'omu ku bantu abasuula oba bantu abali mu lukwe lw'okusuula omugenzi Idi Amin Dada olw'ensonga nti beenyigira nnyo mu bikolwa eby'okubuzaabuza ensimbi n'okubba banka era kyekikolwa kye yakola mu 1980 mpaka 85 bwe yakkiriza omumpembe Yosef Tabaisula mutabani wa Karekezi okujjanga omuwa amagezi n'engeri y'okubbamu commercial banka ze babba ne basuula mu bitundu by'e Masaka era kino nno kyamuweesa emirimu Museveni yawangula olutalo luno Gerald Sendawula wa minisita bwe yakola kino nno ababbi bano batambulanga batya Yosef Tabaisula mutabani wa Karekezi ogenda okubba banka zino bazibbanga Yosef Tabaisula mutabani wa Karekezi amagye gaabwe bwepo ne Moses Kigongo kati eyita Hari Haji Moses Kigongo bane bali mu lukolo okubbanga commercial banka zonna mu Uganda ebiseera ebyo banka zonna zaagwa ez'abannayuganda commercial banka sente zabbibwa ng'omwami ono Gerald Sendawula mu 1995 be bali mu lukolo okubbisa sente z'abannayuganda zonna zimala mu banka ng'akoleba mafiya ngenze maaso
era omwami ono Charles Bakabulinde yomu Museveni ne Janet Kataha Museveni go bakozesanga okubba sente zonna mu Ministry of Education ne Sports okuba nti nakati sports wa Uganda yafa emipiira gyafa na buli kimu kyafa mumpulidde bulungi kati nawo nsimbudde sigenda kulwawo nyenze kukowe ddala nga bwe mbagambye nti UPDF si maje ga Uganda maje ga Yosei utabaisira mutamu wakare ekyezi ng'omuntu yensonga lwaki agawo biragiro bye shoot and kill olw'ensonga nti twakoma okubeera n'amaje agabanda Uganda mu 1979 era bwe twogera kati ne twaga tubuuze Rebecca Speaker Kadaga ntumbuuze nti ame act esome etya ku maje gano tajja gikubya kubanga neta kolaki kubanga neta gimanye so no ebintu nga bibiri esaazi bibiri njaramba buulire nti ebintu bino byonna bwe biri omusajja ono alina okuba ng'amanyi ebintu bino byonna okuba bwe bitambula Rebecca Kadaga obitegeera olunaku lw'enkya omukulembeze wa February Kyagulanyi Ssentamu lwagenda okwewandiisa muwulire wantu wano nnyo ngenda kusaba ekiro kya leero nga nange nvudde ku vidiyo eno buli munnayuganda yenna ayagala enkyukakyuka kwata ekifaananyi kya Kyagulanyi Ssentamu ekya post erigino ew'okulembeze mukiteeke status zammwe za Facebook WhatsApp Instagram Snapchat buli wamu mu nsi yonna nkiddamu ngenda basaba n'obuwombeefu wenvira ku vidiyo eno ngenda kukyusa ekifaananyi kyange ku WhatsApp zombi Facebook Instagram mbasaba another strategy of campaigning mukyuse WhatsApp status zammwe zonna muteekeko ekifaananyi kya Kyagulanyi wonna tugenda kulaga mu 7 nteno.com era buli kimu tusobola okukikola ngenda basaba n'obuwombeefu oli mukyala mukulu oli mwana muto oli muvubuka oli ku social media diro lwaleero official posta Robert Kyagulanyi Ssentamu ogiteeka ku status zo zonna mpaka nga tumaze okulonda akaluka 2 bogomo it's part of campaign tujja kumanya bani betudiringa nabo abanyampi be baluwa omuntu yenna ngwagira nupu nogano kyusa status yo kitegeeza bale tuwagira Robert Kyagulanyi Ssentamu olwaleero ngenda basaba n'obuwombeefu tukwate posta original za Robert Kyagulanyi Ssentamu tutandika ku status zaffe zonna WhatsApp Facebook Instagram Snapchat gende ku Twitter wonna tukyuse tekeko posta za Robert Kyagulanyi Ssentamu tuziteekeko ekyo kibasabye busabi ekyo nga kiwedde buli muntu yenna ayagala change mu ssimu yo oyina ekitono nnyo contact 50 oba ennamba z'essimu 50 eziri both local and international ngenda basaba eriyo abantu abalina ennamba eziwera 15 3 200 n'ekikumi ngenda basaba already starting from today officially mutandikoko essimu zammwe oba ya buyonjo oba si ya buyonjo oba ya mapesa si ya mapesa tandika okukubira buli muntu ali mu ssimu yo ng'omugaba bwoti nkubye essimu eno ku Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'omukulembeze agenda okunywa Uganda nkusaba ng'ennaku z'omwezi bweziti ezigenda okulondebwako onnyamba opeera Robert Kyagulanyi Ssentamu akalulu olw'ensonga zino tufugiddwa mu nfuga embi ensimbi w'omusolo nga nawe kwoli gwenjogera naye obubbi obuyitidde mu ggwanga okutugunja banno okutta bannayuganda bikome buli simu gy'okuba bye bigambo by'oteekako n'omuntu akubira essimu ng'ogirisiivinga omugamba Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'okubye essimu mumpulira Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'okubye essimu mugjeewo alo mugijjeeko gw'obuuza nti Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'okubye essimu omuddemu nti bw'akuddamu nti ye nga mugamba njagala onnonde mu 2 mwezi ogwokubiri ompa akaluluko period kati ye strategy empya eriwo buli kimu kikole nga bwe kirina okubeerawo twagalagana ebintu bino nga bipya kati kuba tukiza tactics ekyo nkimaze ngenze ku kirala abantu mwenna bannayuganda buli omu we yasiisidde tovaawo Museveni ogambye nti tukutiisatiisa si bwe kiri video gye nakola nagikola nkimanyi nakugamba nti 90% or 100% UPDF is with us. Why did you deploy refugee and foreign forces around Kampala and different parts of Kampala, Ntebe Mukono and Wachiso? Why? If you are not in fear. Why? Because omanyi amajega akutoloka ko dagate giranti oli mufere. What you are deploying?
sono ngenda basaba buli kimunga bwe kirina okubeera tukikole tugende mu maaso olunaku lw'enkya nyinza okulabikako naye olwaliro njagadde mmalirize nga mbategeeza nti omukulembeze waffe baŋŋambye kwali ku live saagala kujemera biragiro ng'omukulembeze kwali so tugende tulabe president right now mbasibudde musule bulungi mweraba mukama bankumira atakumira mpeera naye ng'olunaku lw'enkya ffenna tubeere ku nguudo nga tubemberedde Museveni tumulage nti talina aderaavu ne mu Kampala enkya kulaga Museveni talina aderaavu n'emu buli omu akwata akasefulya ke owawufa gisumulule ayina oluyimba mu ssimu nga lwakyagulanyi lukube ana radio mu dduka mu kuba olumira lwakyagulanyi buli wamu muteekeko ennyimba za Kyagulanyi musumule wuufa ng'amaze okuwandiisa Kampala Uganda yonna ejjula music wa Kyagulanyi tugende mu kasiki ebinagoddeko tunabuulira kulwa Katonda n'ensi yange mukama akubandabire mweraba tugende tusinkane president kubanga ali live right now